Jekk joġobkom ersqu li law għax tfadal ħafna nies hemmhekk illi weħlu hemmhekk. Jekk joġobkom ersqu. Grazzi.
Inselmilkom, grazzi ħafna tal-li ġejtu tant numerużi. Din il-pittura ta' Daphne Caruana Galizia tpitret wara l-ofsinar dal-għodu fit-tlieta il-bidnija minn 4 artisti nisa bravi ħafna. Silja Borġ Cardona, Marisa Attart, Debbie Caruana Dingli u Francesca Balzan. Erġajna edin hawn sena oħra. Għax jekk mhux hawn, fejn? Jekk mhux aħna l-koll, min? Allura grazzi ħafna tal-appoġġ li dejjem tajtu lil din il-kawża. Kawża għall-ġustizzja mhux għal Daphne biss, mhux għall-istejjer tagħha biss, imma wkoll kawża għall-ġustizzja għal pajjiżna. Is-sena l-oħra kien hawn persuna li issa mhijiex hawn però. Daphne Rose. Kull anniversarju u kull velja u protesta sakemm setet kienet tkun hawn magħna ttina s-sosten tagħha minflok aħna nagħtuhula flimkien ma' Mr. Vella. Imma mietet mingħajr ma rat ġustizzja sħiħa ma' binta. Allura inselmu il-memorja tagħha, inselmu il-kuraġġ tagħha u l-eżempju li tatna u nwedu lil Mr. Vella u lil familja kollha li aħna se nkomplu nimxu din it-triq twila u wieqfa magħkom. Indumu kemm indumu jiġri x'jiġri. Xi ħadd dil-ġimgħa staqsini imma ma jgħidux. Iva, għajjejna, kif tista ma tejjiex, speċjalment meta tara n-niżla li qabad pajjiżna hija iktar aċċellerata. Meta tara l-Prim Ministru Robert Abela jiddefendi l-iskandli reċenti tas-serq tal-benefiċċji soċjali u tal-liċenzji tas-sewqan. U Alla jbierek xi ħadd mill-Ministri skoprejna, mill-Ministri tiegħu, kellu xufier li kien jieħu l-benefiċċji għax qal li għandu diżabilità u allura ma jistax isuq. Ma nagħmlux mod dan kellu bżonn xi qaddis biex itih il-liċenzja wkoll. Xi package deal għax qrib in-nies għalinna l-Prim Ministru. Kif tista' ma tejjix meta tisma' b'dawn il-ħniżrijiet ġurnata wara l-oħra, ġimgħa wara ġimgħa, xahar wara xahar, sena wara sena. Imma mhux se nieqfu, għax jekk nieqfu nkunu qed noqtlu lil Daphne għal darb'oħra. Imma nqumu l-għada u nerġgħu inkomplu. Għax għadna ma xbajniex, għax għandna l-ġuħ u l-għaċċa l-ġustizzja. Kif jista' ma jkollokx, speċjalment wara li tkun rajt l-artiklu ta' Paul Caruana Galizia li der fil-gazzetta The Guardian. Artiklu taqsim il-qalb fejn jirrakkonta minn xiex għaddiet il-familja tiegħu meta qatlu lill-ommu. Għajjejna imma ma xbajniex. Imbagħad jistaqsuna, imma kif ma tibżawx? Kif nimmaġina jistaqsu lilkom li tiġu għaw turu wiċċkom? U x'inweġbuhom lil dawn in-nies? Le, ma nibżawx. Aħna ma nibżawx minnkom. Għax Daphne kellha raġun. Ma beżgħetx minnkom Daphne, mhux se nibżgħu aħna li niġu hawn u niġġieldu għaliha. Daphne kellha raġun.
din mhijiex slogan vojta u din ma nafuwiex biss aħna. Jafuha wkoll il-korrotti f'Kastilja, il-korrotti li kienu f'Kastilja. U l-prim korrott li qed jibża mill-inkjesta tagħna li għamilna faċċata dwar is-serq tal-isptarijiet u qed jagħmel minn kollox biex iwaqqafha għax jaf li Daphne kellha raġun u x'muskat. Allura nibżaw aħna, jibżaw huma. Mela aħna Daphne ma setgħetx tkompli għax qatluha. Imma aħna qegħdinaw biex inkomplu x-xogħol tagħha kull mod possibbli. Ma nagħmlux biss dak li nistgħu, imma nagħmlu dak li hemm bżonn. Għalhekk inqumu kull filgħodu niġġieldu għaliha, għal pajjiżna, għal ġenerazzjoni li jmiss, anki jekk inkunu għajjenin, għax aħna għadna ma xbajniex. Grazzi. Issa ngħaddi għall-ewwel kelliem tal-lejla li żgur m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni, huwa persuna li jispirana ħafna bit-tmexxija għaqlija tiegħu integru, il-President tar-Repubblika Robert Aquilina. Grazzi talli għal darbohra u Eġiptu għas-sejħa tagħna. Irrid fisimkom qabel xejn nilqa fostna rappreżentanti ta' diversi pajjiżi barranin. Nilqa fostna lill-ambaxxaturi tal-Polonja, tal-Irlanda, tal-Awstralja, tal-Ġermanja u tal-Istati Uniti. Kif nirringrazzja wkoll l-ambaxxatriċi ta' Franza u l-ambaxxatriċi tal-Olanda, kif ukoll il-High Commissioner tar-Renju Unit li kienu preżenti magħna l-lum nofsinhar fil-bidnija. Il-vuċi tagħna, il-messaġġ tagħna qiegħed jasal. Sitt snin ilu wedna li qatt ma konna se ninsew lil Daphne u li qatt ma konna inħallu lil ħadd inessija. U hawn aħna il-lejla flimkien inwettqu u nġeddu dik il-weda. Jiena unħejji dawn il-tejn ftakart fil-bosta drabi li lil Daphne pruvaw isiktuha qabel qatluha. Għal snin twal mexxew kampanji feroċi kontrija. Żebbilħuha fil-medja, tawha laqmijiet, insulentawha, iddemonizzawa, użaw il-qrati biex jeddula l-għajxin tagħha u għamlu minn kollox biex nies li qatt ma qraw sentenza milli kitbet isiru joboduha. Dan kollu u iktar għamluh għal raġuni waħda. Għax ridu isiktuha, għax ma rridux tkompli tikxef l-għawar tagħhom, għax ma ridux li l-id tal-ġustizzja tilħaqhom. Kif għamlu kampanji kontra Daphne, matul dawn is-sitt snin għamlu kampanji kontrina, kontra din il-pjazza ta' nies qalbina li hi determinata li tkompli il-ħidma ta' Daphne.
kif xewxu in-nies kontrni, xewxu in-nies kontrina. Kif pruvaw jiċċensuraw lil Defni, ippruvaw u għadhom jippruvaw jiċċensuraw lilna. Il-kol żgur smajtu illi dal-aħħar ġejt interrogat fassa tal-Pulizija. Il-Kummissarju tal-Pulizija li fuq biżibilju provi. Il-Kummissarju tal-Pulizija li fuq biżibilju provi ta' korruzzjoni ma ressa lil ħadd il-qorti dellu li l-Pulizija għandha tinterroga lili għax mort nagħmel konferenza stampa fid-daħla tal-PPS. Jider illi dan kollu ġara għax din il-konferenza stampa dejqet mhux ftit li ċ-chairman tal-PPS Mark Samut. Dan huwa l-istess chairman taħt it-tmexxija tiegħu il-vuċi tagħna ġiet ċensurata kompletament mill-programmi kollha illi jixxandru fuq l-istazzjonijiet nazzjonali, stazzjonijiet li suppostuma tal-poplu kollu. Dan huwa l-istess chairman, is-Sur Mark Samut, li nqabad bħala wieħed mill-protagonisti tal-iskandlu tal-liċenzji tas-sewqan. Bla mistħija ta' xejn, il-Kummissarju Angelo Gafà minflok kaxkar id-depow lil dan Mark Samut u lil sħabu l-korrotti batalija lassa tal-Ħamrun għax għamilt konferenza stampa illi kellna kull dritt illi namlu. U allura ħbib tiegħi, il-messaġġ tiegħi il-lejla għal Samut u għal Gafà huwa wieħed sempliċi. Le, mintomx ser issiktuna. Le, mintomx ser jirnexxilkom twaqfu il-ġlida tagħna. L-assess tal-Pulizija u l-awli tal-qorti lilna ma ibeżżawnix. Aħna nidħlu u noħorġu minnhom brasna mollija il-fuq. Dawn it-tattiċi faxxisti lilna jikkonvinċuna biss li qegħdin noqtu il-musmar fuq rasu. Ħbib, ftit tal-tiglu ġrat xi ħaġa oħra li nixtieq naqsam magħkom hawn il-lejla. F'dan il-bini ta' qudiemi fil-qorti, il-Prim Korrot Joseph Muscat tellani nixet fil-kawża li hu qed jagħmel biex iwaqqaf maġistrat inkwirenti milli tkompli tinvestigah kriminalment. Kienet seduta interessanti ħafna. L-iktar li kienet interessanti kien l-avukat tiegħu dar fuqi u staqsini fiex jikkonsistu is-suspetti tagħna f'Muscat. Emnuni meta ngħidilkom li ħadd pjaċir ħafna b'dik il-mistoqsija. Bil-ġurament tiegħi ippontajt idejja lejn Muscat li kien biss 3 metri il-bot minni u fl-awla quddiem l-imħallef elenkajt ir-reati kriminali li aħna inna ngħidu li għandu jiġi investigat fuqhom il-Prim Korrot Joseph Muscat. Quddiem wiċċu semmejt il-fatti kollha li minnhom toħroġ riħa tinten 7 pesti ta' korruzzjoni, ta' frodi u ta' ħasil ta' flus. U dakinhar Muscat kelli juhu paċenzja u joqgħod jismani nagħmillu lista tal-indizzji kollha li ppreżentajna kontra tiegħu. Malli spiċċajt nixed, il-Prim Korrot ħarab jiġri il-barra mill-awla, l-espressjoni li kellu fuq wiċċu kienet waħda ta' paniku. Kellu espressjoni ta' xi ħadd
li kien minn għalih li mhux se jinqabad qatt iżda inqabad. Muscat jinsab f'paniku għaliex jaf li l-ġustizzja waslet biex issir. Il-ġustizzja waslet biex issir. Il-prim korrot jinsab f'paniku għax jaf li aħna maħniex se nifqu naħdmu qabel il-ġustizzja issir u ssir kollha kemm hi. Għalhekk illejla irrid inħeġġiġkom sabiex bħali temnu illi il-mument fejn ser nibdew induqu l-ġustizzja dal-waqt se jasal. Inħeġġiġkom tagħmlu kuraġġ u tibqgħu determinati. Aħna inserħu fuqkom li f'dawn is-sitt snin kontu spalla ma' spalla magħna kienu x'kienu iċ-ċirkustanzi. Ħbieb, illum f'pajjiżna hawn maġġoranza ġdida li taf u tirrikonoxxi li aħna u defni qabilna dejjem għedna il-verità. Ir-riħ qiegħed idur u qed idur iktar malajr minn kemm Muscat u sħabu kienu qegħdin ibassru. Fuq kollox, illum ma baqa' kważi ħadd illi f'Malta ma jirrikonoxxix li pajjiżna huwa mifni bil-korruzzjoni. Korruzzjoni kullimkien. Korruzzjoni li maħabba fiha qed ibatu dawk l-iktar li għandhom bżonnijiet fis-soċjetà tagħna. Serqu l-flus tas-saħħa, miljuni kbar li kellhom jintefqu fuq il-pazjenti Maltin u Għawċin spiċċaw fil-bwiet tal-kriminali fil-gvern. Ejduli intom x'wiċċ irid ikollok biex tisraq lil marit. Serqu saħansitra lil persuni b'diżabilità. Serqu l-flus li suppost imorru għal min ibati b'diżabilità severa. Serqu dawk il-flus biex traw il-voti. Serqu li d-diżabbli biex jibqgħu igranfati mal-poter. Ejduli intom min jagħmel hekk jistħoqlux jibqa' jokkupa karigi pubbliċi. Ejduli intom min jagħmel hekk fejn hu postu, jekk hux Kastilja, jekk hux f'xi ministeru, jew jekk hux imkaxkar il-qorti biex iwieġeb ta' emilu. Lil daw kollha li llum għadhom qed iħossuhom untouchables għax minn għalihom protetti minn Robert Abela u minn Angelo Gafà ngħidilhom aħna se naslu. Bħalma Jonathan Ferris li se jkun qed jindirizzana il-lejla, bħalma rbaħna lil Owen Bonnici li kien jiġi ineħħinna l-fjuri u x-xemat kuljum minn fuq dal-monument. Bħalma rbaħna fil-qrati bis-setat tibda l-inkjesta kriminali dwar il-korruzzjoni fil-beħ tal-istarijiet, bħalma rbaħna meta ħriġna lil prim korrot Joseph Muscat minn Kastilja, aħna se nerġgħu nirbħu. Ejjew il-lejla l-koll nitilqu minn hawn gburin b'dak li għamilna f'daw l-aħħar 6 snin. Ejjew fuq kollox inħarsu il-qoddim b'ottimizmu. Ejjew nibqgħu determinati. Ejjew inżidu il-kuraġġ tagħna. Ejjew nitilqu minn hawn fiduċjużi li iva
se naslu u se naslu dal-waqt. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Robert. Issa ngħaddi għall-kellima li jmiss li hija Clemence Dujardin mill-grupp Occupy Justice. Today, as we gather to commemorate the 6th anniversary of the tragic assassination of Daphne Caruana Galizia, we have to address several critical issues that persist in our society. These issues not only reflect the challenges we face, but also highlight the urgency of our collective efforts to bring about positive change. 6 long years have passed since that fateful day, and it's a sad reminder of the passage of time. In that time frame, those 10-year-old girls who were just children at the time have now grown into 16-year-olds on the threshold of adulthood. These young individuals have evolved, and so has our world. But what have we accomplished in these years? What have we done to empower them and make them feel heard on the issues that concern them? Regrettably, the answer is not much, or almost nothing. Despite the passing of 6 years, we find ourselves still struggling with many of the same challenges, and progress has been slow. Our girls, now young women, should have been nurtured to be empowered and vocal about the issue that matter most to them. They should have been encouraged to engage in meaningful conversations about the future of our society, to be leaders of positive changes, and to advocate for justice and transparency. Today, we are confronted with another significant milestone. Those 16 years old who have grown up witnessing the struggles and the fight for justice now have the right to vote. It's a powerful symbol of their transition into adulthood, into the world of decision-making and civic participation. However, what can we offer them? A government riddled with corruption, scandal, and lack of accountability. 2 years from now, these same young women will be eligible to obtain their driving license. But what does this milestone mean in a system where they may need to rely on bribery to secure that license? What kind of message are we sending to our girls when they have to navigate a system that perpetuates corruption rather than upholding integrity? These concerns are deeply linked with the broader issues that have persisted in our society since before Daphne's tragic assassination and continue to this day. It's not just a matter of education systems failing to nurture critical thinking. It's also a climate of fear and uncertainty that surrounds those, for example, who wish to host events honoring Daphne. People are still afraid to rent premises to such events because they fear repercussions from a government that holds significant influence over various aspects of our lives. This fear is not unfounded, as it reflects the very real challenges and obstacles that exist when one seeks to stand up against injustice, corruption, and impunity. So what connects these concerns? It's the call for change, a plea for a society that values critical thinking, transparency, and integrity. It's a recognition that true progress requires courage, solidarity, and a strong commitment to the principles that Daphne Caruana Galizia stood for. As we remember Daphne's fearless journalism and the relentless pursuit of truth, let us also remember the 16-year-olds who are now eligible to vote, the young individuals who must navigate a system that perpetuates corruption rather than upholding integrity.
Let us honor Daphne's memory by renewing our commitment to transforming our education system, by advocating for change that prioritizes critical thinking, and by creating a society where individuals are free to speak their truth, demand justice, and honor the memory of those who fought for a just society. This is our nation, this is our home, and we are the people. We expect better, we deserve better, and we demand better. Thank you, Clemence. Issa nistieden lil Alessandro Delisi minn Fondazzjoni Falcone. Il 16 ottobre di 6 anni fa in questo paese è stato tentato un colpo di Stato. In questo paese è stato tentato un colpo di Stato culturale, sociale e radicalmente economico. Abbiamo lasciato tutti noi che questo potesse accadere. Abbiamo lasciato tutti noi, Daphne Caruana Galizia, sola come una stella. Siamo consapevoli, oggi, 6 anni dopo, che quel tasto del radiocomando che ha acceso la miccia, che ha fatto scoppiare la macchina, che ha distrutto la vita di una madre, di una donna libera, indipendente e coraggiosa, l'abbiamo schiacciato anche noi. Non è possibile lasciare che la giustizia sia esclusivamente ricercata all'interno di quelle aule. Non basta quando questo popolo, il popolo maltese, tanto quanto il popolo italiano, tanto quanto Palermo, Malta, si guarda la mattina allo specchio e si domanda se abbiamo fatto abbastanza, se abbiamo fatto tutto quello che potevamo, se abbiamo ricercato non la giustizia, ma la verità che sta nelle cose, che sta nella politica, che sta nei palazzi, che sta negli affari. Perché a Malta è possibile aprire un ristorante, a Malta è possibile aprire un conto corrente a un mafioso come Matteo Messina Denaro, a Malta è possibile fare gli accordi internazionali di riciclaggio di denaro sporco, della droga, della cocaina, dell''ndrangheta calabrese. A Malta è possibile, ma non è possibile aprire un teatro indipendente, non è possibile dare parole a tutti, e tutte quelle donne e gli uomini liberi che siete, voi ce la farete, vi riprenderete Malta e non lascerete mai più spazio all'indecisione. Io ho l'onore di servire una storia, non un'istituzione. Maria Falcone abbraccia ciascuno di voi e abbraccia Rose e abbraccia la mamma di Daphne. Quello è l'esempio di una madre che dà alla figlia la più grande eredità, essere donne libere, indipendenti e coraggiose. E noi questo dobbiamo ricordare. Ma non basta. Non deve bastare a nessuno di noi stasera qui alla Valletta. La Germania è un paese importante. La Germania è un paese che ha saputo trovare il coraggio di guardarsi a quello specchio della storia e dell'identità di un popolo complesso come quello tedesco. Ha capito il dolore, ha capito il dramma dell'Olocausto e ha capito il dramma delle colpe del nazionalsocialismo al processo di Norimberga. La Germania si è messa in piedi, ha guardato se stessa e ha costruito il presente e il futuro di un'intera nazione. Quello che noi abbiamo fatto con il maxi processo degli anni dell'80, dell'85, dell'86, condannando tutti i boss. Abbiamo aperto quell'aula gigantesca, solitaria, di cemento, ma abbiamo aperto il cuore delle italiane e degli italiani onesti dicendo che la mafia perde e noi vinciamo. La mafia perde e noi vinciamo.
E lo possiamo dire a voce alta perché abbiamo ammesso le nostre colpe. Lo possiamo dire con il cuore pieno di orgoglio di non avere detto mai sì alla mafia e avere scelto una strada in salita, la strada della montagna che va scalata fino in cima, che porta solo a una cosa, una sola: decidere di cambiare la pagina che stiamo già scrivendo. Perché chi oggi rappresenta Malta, rappresenta il debito che ha dato a ciascuno di voi e ai bambini che verranno. Malta è in debito morale nei confronti d'Europa. Malta non ha la delega di costruire attraverso la politica un sistema mafioso di corruzione, di consenso elettorale, di confusione morale e culturale. Nessuno degli uomini al governo maltese ha la delega alla corruzione. Nessuno di voi ha votato per essere un paese corrotto. Nessuno di noi ha deciso di consegnare Palermo e l'Italia alla mafia e ce la siamo ripresa. Ma non abbiamo finito. Non abbiamo finito. E Daphne aveva ragione. Daphne aveva ragione. Perché soltanto nella verità di un'economia giusta e solidale, nella verità di una finanza che rispetta i popoli e le culture, che rispetta i territori, si può costruire il progresso. Altrimenti quello si chiama speculazione. Si chiama ingresso di tutto il sistema mafioso. E a Malta forse non c'è lo stesso identico sistema mafioso come in Italia. Caspita, ma ce la stanno mettendo tutta per superarci. Allora io sono assolutamente convinto che abbiamo il dovere di riconoscere ciascuno di noi la propria colpa e il proprio dolore. Abbiamo il diritto però di trasformare il dolore e la colpa in energia. E quell'energia si può vedere quotidianamente, senza aspettare l'aula giudiziaria. Le leggi di una nazione sono moderne quando guardano la collettività e la complessità della collettività. E a Malta, come in troppi paesi europei, e qui mi rivolgo a tutte le delegazioni diplomatiche presenti, mi rivolgo anche all'Italia che in questo momento non è qui, non basta la solidarietà, ma serve la responsabilità di scrivere una legge internazionale, paese per paese, casa per casa, qui a Malta, che riconosca il reato mafioso come un reato grave per il progresso delle nazioni democratiche. In un anno a Malta non hanno avuto il coraggio di scrivere la legge Daphne Caruana Galizia contro le mafie. Hanno acceso le candele ma hanno spento la loro dignità. Perché ciò che è inaccettabile è far passare il tempo che va via, che scorre come se questo risolvesse il giudizio della storia e del popolo maltese. Voglio chiedere sottovoce, voglio usare solo poco fiato per chiedere a ciascuno di voi di pretendere, prima della giustizia e prima della verità, la responsabilità che ciascuno di loro, paese per paese, in Europa e a Malta, deve avere di fronte a se stesso, riconoscendo che la mafia è una montagna di merda. E non si fanno affari coi mafiosi, non si aprono i conto correnti dei mafiosi, non si prendono i soldi per aprire i ristoranti mafiosi, non si fanno i palazzi da vendere alle agenzie mafiose, non si prende il cemento mafioso, come non doveva arrivare il tritolo mafioso a Malta, non doveva arrivare ed è colpa mia. Ed è colpa nostra. E allora noi ci prendiamo insieme quest'isola, questa nazione, e la portiamo ad avere credito morale.
nei confronti dell'Europa, non debiti nei confronti dell'Europa. Non dobbiamo essere giudicati dai paesi del nord Europa, dobbiamo chiedere ai paesi del nord Europa un patto. Noi facciamo il nostro, ma voi fate il vostro, scriviamole insieme le leggi contro la mafia, riprendiamoci tutto, trasformiamo il dolore in energia, vinciamo noi, la mafia perde. Vinciamo noi, la mafia perde. Qabel ma ngħaddi għal kellim li jmiss nagħmel is-soltu appell għal donazzjonijiet. Kif tafu dawn l-anniversarji jiswew ħafna flus, allura kull għajnuna li tistgħu tagħtuna aħna dejjem nilqawha. Grazzi ħafna dejjem tal-appoġġ li tuna. Min qiegħed jarana mid-dar u jixtieq jagħmel donazzjoni, il-fundraiser li nedejna ftit ta' jimilu għada għaddejja. Grazzi mill-qalb. Issa ngħaddi għal kellim gwerrier għamel rebħa storika wara ħafna snin. Nilqgħu fostna lil Jonathan Ferris. Hello. Nselmilkom, jina attendejt kemm il-darba dawn il-vigilji kull 16 ta' xahar b'sens ta' dover lej mara u lej ġurnalista illi għalkemm jien qatt ma ntqajt magħha fiżikament jina sirt nafa minn xogħla. Jiena l-Sinjura Karvana Galizja kif għattilkom qatt ma ntqajt magħha fiżikament, però nixtieq ngħidilkom illi meta feġġet l-aħbar ta' tkeċċija inġusta u illegali tiegħi mill-FIU flimkien ma' kollega ieħor, is-Sinjura Karvana Galizja jew Defni kif konna nsejħula għal il-kollegi fuq ix-xogħol, kienet l-ewwel waħda li ċemplitli biex tara kif jien. Baqgħet f'kuntatt miegħi kważi ta' kull ġimgħa, bl-aħħar darba tkun ftit jiem qabel ma qatluha. Dejjem tistaqsini kif jien, dejjem tara jekk għandix bżonn xi ħaġa, qatt ma talbitni xejn lura. Il-passat ma nistgħux nirranġawh. Għaddew 6 snin minn dik it-traġedja orribbli, il-passat nistgħu biss nitgħallmu minnu u niżguraw li ma jerġax iseħħ. L-appell sinċir tiegħi lin-nies ta' rieda tajba hu illi huwa tajjeb li nintaqgħu hawnhekk, huwa tajjeb li nisħtu id-dlam u dak kollu li jġib miegħu. Però hemm bżonn li kulħadd ixammar il-kmiem u kulħadd jagħmel il-parti tiegħu kif jaf u bl-aħjar post. It-triq hija twila, qiebsa u twila. Kunu għafu li ħajqalaw kull xorta ta' gideb faħxi fuqkom, jajrukom, jumiljawkom, però bqgħu ħarsu l-qoddim. Taħsbu li kienet faċli għalija, għalkemm jien llum mhux qiegħed biex nitkellem fuqi jew fuq il-passjoni li għaddew lili u l-familja tiegħi minnha, iżda bħalma qed taraw jien bqajt inmiexi l qudiem, bqajt niġġieled sakemm ingħatajt raġun. It-triq kif għattilkom hija twila u qiebsa. Però jekk ma tiftakru xejn mid-diskors qasir tiegħi,
Għalmenu ftakru dan l-aħħar ħaġa li ħanajdilkom. Fuq Alla l-imbierek m'hemm ħadd. Grazzi. Grazzi, Jonathan. Issa nistieden lil Karolina Farska minn Slovakkja miċ-Ċentru Investigattiv ta' Jan Kuciak. Thank you. Good evening. We are standing here today as people of different ages, different professions, different religions, different opinions, different nationalities, but we stand here today because what unites us is significantly more than what divides us. I never had a chance to meet Daphne Caruana Galizia, just as I never had a chance to meet Jan Kuciak, investigative journalist who was killed just 4 months after Daphne. And I still feel my life is very much connected to their story, just as I believe lots of people feel. I was born 10 years after the Velvet Revolution and the end of the Cold War, in a country of a former Eastern Bloc, which started to slowly but surely create its own way in the Western world. I was born into a country where journalists were supposed to be working freely without fear. It was with great anger and sadness that I realized it was just an illusion. I was 18 years old when I started to organize anti-corruption marches in Slovakia, 19 when Jan Kuciak was murdered, and we founded an initiative for a decent Slovakia. There were people in the streets, just like in Valletta. In the whole country, in some towns, the numbers were even higher than during the revolution. Our prime minister kept saying that the protests were organized by a young girl from her kids' room with money from her money box, as anybody should believe that. He called us foreign agents paid by George Soros. We were interrogated by the criminal agency because of suspicions of committing treason. Very desperately, he wanted to spread fear and distrust, because he knew how dangerous it was for his retention of power. And that goes for every egocentric power maniac who tries to behave as an honorable politician, but instead doesn't care about anybody but themselves. But fighting for what you believe is right is stronger than any false accusations, any threats. I know that, and I know that you know that. You're proving it right now. Daphne knew that more than anybody, and it didn't make her stop. Murder of a journalist is deeply traumatizing, of course, the most for their family, but also for the whole society. It is a great responsibility of that society to never let forget anyone. Otherwise, not only no journalist will be safe in the future, but no citizen. In our initiative for a decent Slovakia, we had this motto: we are the ones we have been waiting for. And by we didn't mean us organizers of the gatherings, but us citizens, everyone who came to the streets, who care about their country, who are not afraid, and who find time to come and participate. To serve the people is a great honor, at least it should be. It is a sensitive topic, and sometimes, and I understand why, but I want to say that not every politician is bad. It is not actually the requirement for the job. I call on political representatives: show by your actions that you listen to the citizens. Show that your job is a service and perform it the way that the citizens don't have to protest, but instead observe how you offer good solutions
which are making their life better and easier. I also want to speak to the people who are not here and don't support these activities, but hopefully will read about them. I imagine some of you don't understand why this is so important and necessary, and why people here are not only fighting for a better future for themselves, but also for you who don't care. Please don't be fooled. It is not the people in the streets calling for justice who should stop. Don't forget that there are real enemies, and there are corruption, lies, conspiracies, hatred, and all those who spread them. This is your country. Don't let it be stolen by those who don't care about you, who are betraying you. Instead of hatred, intimidation, and lies, let's call for decency, truth, and inference of liability. Instead of populism and false promises, let's call for fair solutions, which will give everyone from the weakest to the strongest an honest change for a decent and peaceful life. Instead of normalizing the killing of journalists, let's call for a better future in which nothing like that will ever happen again. Malta belongs to Maltese people, not oligarchs or corrupted elites and politicians. To be able to make decisions about yourself and your country is a privilege which had to be fought for. Don't ever forget that. Democracy is not a happy end. It requires hard work, continuous work, which never stops. So thank you for fighting. Thank you for being here for Daphne's family. And thank you for keeping her legacy. You are not alone. You never will be. Thank you. Thank you, Carolina. Issanna kellim ta' xej ta' tfajjel, rebaħ kompetizzjoni li Repubblika torganizza fl-iskejjel dwar Responsible Citizenship u rebaħ l-ewwel premju fil-komponiment. Ethan Mifsud. Hello. Matthew, Andrew, Paul. Intom ma tafunix. Fil-verità lanqas jien ma nafkom. Imma tallimt ħafna dwarkom u dwar il-mama tagħkom Daphne Caruana Galizia. Li bil-kuraġġ tagħha u rridx tfisser l-integrità. Naħseb ħafna fikom meta mal-ġenituri tiegħi xi drabi nattendi l-velja li tfakkar l-mama tagħkom. Għalija Daphne kienet eżempju kbir ta' kuraġġ, għax ma biżax tgħid il-verità sakemm il-ħażen għal ilha ħalqa. Il-mama tagħkom uriet kuraġġ kbir meta bil-pinna tagħha uriet li l-valuri ta' pajjiżna tmermru għax kollox sar qisu xejn mhu xejn. Uriet kuraġġ kbir meta bil-pinna tagħha uriet dak li qed ikerraħ lil pajjiżna, il-qerda tal-ambjent u l-bini ma' kull imkien. Uriet kuraġġ kbir meta bil-pinna tagħha kixfet dak li qed iħammeġ isem pajjiżna, il-kilba għall-flus u l-korruzzjoni. Matthew, Andrew, Paul. Min jaf kemm għalmitkom affarijiet sbieħ il-mama? Min jaf kemm għenitkom fix-xogħol tal-iskola? Min jaf kemm għalmitkom biex tkunu qalbkom tajba mal-ħbieb u biex tużaw it-talenti tagħkom? Mingħajr ma tafni, Daphne Caruana Galizia qalmet ħafna lili wkoll. Qalmet nixi tfisser l-integrità.
L-integrità għalija tfisser li jkollok il-kuraġġ li tażel it-tajjeb, anke meta ma jkun qed jarak ħadd. Defni għalmitni li l-integrità tfisser li jkollok il-kuraġġ li tibbaża b'deċiżjonijiet tiegħek fuq il-valuri tiegħek u mhux fuq dak li se tigwadanja. Biex tagħmel għażliet bħal dawn, irid ikollok kuraġġ kbir għax ħafna drabi trid tmur kontra l-maġġoranza tan-nies li jażlu dak li hu l-aktar komdu għalihom. Matthew, Andrew, Paul. Trid ngħidilkom min ifakkarni fil-mama tagħkom? Il-mama ta' Jean Paul Sofija li tilfet lil-bina wara waqgħet dik il-binja fuqu. Il-mama ta' Jean Paul qed turi l-istess kuraġġ li wriet il-mama tagħkom mhijiex tibża fil-ġdida tagħha biex l-ebda mama oħra ma titlef lil-bina f'inċident bħal dak. Matthew, Andrew, Paul, huwa dan li jrid jagħmilkom kuraġġ. Il-kuraġġ li wriet il-mama tagħkom għadu ħajf ħafna nies li jridu Malta għawda xaħjar. Qiegħed fil-mama ta' Jean Paul. Qiegħed fin-nies tar-Repubblika li jridu li jisem pajjiżna jitnaddaf biex tfal pali jkollhom pajjiż aħjar. Għaliex l-integrità hija l-valur li jkollok il-kuraġġ li tażel il-verità mill-gideb, it-trasparenza mill-ħabi. Għad naslu għazmin meta t-tajjeb jirbaħ fuq il-ħażin. Għad naslu. Prim Ministru Futur. Proset, Ethan. Dan il-pajjiż għandu futur. Issa naddi għal Chiara Di Gaetano mill-Libera. Good evening, everyone. The undoubted social and economic cost of organized crime may, at times, distract us from the unique suffering of direct frontline victims of serious criminal activities. Crime is reduced to a statistical phenomenon, a matter of lost fiscal revenues and of bureaucratic enforcement. It is the mission of us as civil society, particularly associations that work to support innocent victims of organized crime, to maintain the focus of authorities and of the public on the rights of victims, to ensure that they are given true and complete access to justice. We speak for victims who are killed or made to suffer losses to their security, their privacy, their property, or their right to enjoy their family lives because of their work or their activity as citizens in an effort to restrain and overcome organized crime. We think of public officials, law enforcement officers, investigators, members of the judiciary, and political leaders whose unambiguous efforts to fight organized crime is repaid by the threat or the execution of vengeful acts of retribution. We think of community leaders. We think of entrepreneurs and private individuals who reject and defy a culture of collaboration with organized crime, or who actively denounce it, resist it, or assist formal anti-mafia state structures in combating organized crime. We think of human rights defenders, journalists, and activists who take great risks to expose organized crime, its workings, and its money laundering operations, who expose economic fronts that at face value appear legitimate but cover for criminal activity, and who denounce complicity of state actors. Last but not least, we think of the incidental victims of organized crime, who, as bystanders who have asked for no more than the right to live out their lives in peace,
found themselves in the crossfire of rival gang turf wars or in the way of the execution of crime. All these victims leave behind grieving families for whom life is irrevocably altered, not merely by their untimely loss, but for their newly found and unasked for responsibility to speak on behalf of their lost relatives, demanding the truth surrounding the loss of their relatives, combating the inertia of law enforcement agencies, and fighting for justice, often failing to achieve it after a lifetime of effort in vain. This history of grief brings together the world. Libera Against Mafias has celebrated the 28th day of remembrance and commitment in memory of innocent victims of organized crime on the 21st of March of this year. Among those names, there was that of Daphne Caruana Galizia. More than 1,000 names of innocent victims accompanying hers have been read out loud in Milan. Elsewhere in Europe, collectives, movements, organized civil society are demanding structural reforms against mafia's infiltrations into the governments and institutions of our countries. In Latin America, from Mexico all the way down to Argentina, the efforts to build and preserve a collective memory on structural, state-led, and drug-driven violence is a decades-long ongoing work. And likewise, in Africa, civil society is striving to put an end to endemic violence and corruption. Let's then trust our ability to put aside our differences, to keep working together, creating networks, building bridges, and standing in solidarity with the most vulnerable. Let today be the day these individual histories become a collective history, a collective memory that is foundational for our societies, a shared demand for truth, justice, reparation, and non-repetition. Thank you. Thank you, Chiara. Sanaddi għal Tom Gibson mill-Committee to Protect Journalists li għal Media Freedom NGO. For 6 years, the eyes of Europe have been watching Malta. But despite this pressure from the European Union, the Council of Europe, and the OSCE, I find myself again in Malta making the annual call for full justice and for media freedom in Malta to be strengthened. Am I dreaming? Why am I in Malta saying the same things again and again? The public inquiry found that the Maltese authorities had to shoulder responsibility for the circumstances that led to Daphne's death. How and why could the authorities not take such a damning condemnation as seriously as possible? How could the Maltese authorities continue to drag their heels around the full implementation of the public inquiry recommendations? Or just see press freedom, reform, and justice as a box-ticking exercise, rather than putting in place meaningful change and building trust for all journalists. If Malta is an EU member state, can it not take its responsibilities to uphold its obligations seriously? Can it not, once and for all, provide full remedy for the murder, for the wrongs that Daphne faced during her life and the wrongs that she reported on?
We are now faced with the potential prospect that full justice will not be delivered. This is terrifying for all of us, whether or not you're Maltese, for all of us. If you care about the rule of law and press freedom in Europe, you care about what is happening here. The Committee to Protect Journalists and the Press Freedom Community of Europe continues to stand with the family and with all of you today. No rest until we have full justice. Thank you, Tom. Sa wasalna għall-aħħar kellim ta' din il-velja, is-soltu narawh virtualment biss għax imexxi l-programmi tagħna Repubblika Live. Nilqgħu fostna lil Christoph Schweiger, ġurnalist, bħalissa għadek tistudja n-Netherlands, right? L-Olanda. Kont għadni kemm kilt xi ħaġa u kont asla ħaq poġġejt mad-desk fin-newsroom. Il-fotografer għalilna li kien hemm karozza qed taqbad fil-bidnija. News item li kont kapaċi niktibha b'għajnejja magħluqin. U ċempilt il-pulizija insomma, ħalli nara x'ġara ma ġarax. U konfermaw li kien il-każ u bdejt nikteb l-artiklu. F'qalbiet u iva l-aqwa li ma waġġeħat. Ħaġa li taqadna hija x-xewqa li niskopru s-sigriet li se jwassalna biex neħilsu minn din ir-realtà kera li qed ngħixu fiha llum. Però xogħol illum huwa faċli ħafna għax is-sigriet mhuwa sigriet xejn. Hija soluzzjoni li kull min qed jismani bħalissa jaf x'inhi. Jista' jkun li inti qed tibża taċċetta x'inhi. Imma s-soluzzjoni fil-fond ta' qalbek tafa. Nippreferi palissa minn flok qed nitlob li ma jitrilx il-karti qed fuq sufan magħkom nara xi series tajjeb fuq Netflix. Imma sfortunatament il-ħajja mhix in-Netflix. Fis-16 ta' Ottubru Defni ma bdix mixja bl-slow motion. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar Defni ma semgħetx background music idoq. L-aħħar soundtrack li semet Defni kienu l-esplożjonijiet u n-nar u l-mibeda ta' min ħasseb li f'Malta u biss jikmanda. Nammet li bħala l-persuna dajfa li jiena hemm parti minni li qed tistenna lil Defni se toħroġ minn warajja u tgħidli li kollox sew. Imma rrid naċċetta r-realtà li l-ħin qed jafas pass li quddiem għamilna imma għadna ma wasalniex. L-aħwa, ma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk. Irridu nqumu minn hemm u nxammru l-kmiem u nibdew il-ġurnata tax-xogħol. Pajjiżi oħra qed jaraw meta se jdaħħlu l-4-day work week. F'Malta daħluk fil-weekend titfal plastik fil-magni. U waqt il-pajjiżi l-oħra qed itellgħu rockets fl-ispazju, il-gvern qabad 300 miljun tal-Vitals u naħseb tellagħhom fl-ispazju wkoll għax issa ħadd ma sabhom. Bħalissa id-dinja kollha deftelliqa dwar min ħajavvanza l-aktar. F'Malta kull ġimgħa spiċċajna nsolvu il-problemi li jkunu ħolqu il-Ministru ta' ġimgħa ta' qabel. Li jkollok xi darba ġimgħa fejn mor żmerġ, tifhimha, żbalji żgħar, kulħadd se jagħmel. Imma l-problema tiġi meta l-ġimgħat li fihom tmur żmerġ jibdew jiġu wieħed wara l-ieħor. Tafu kemm għaddew ġimgħat mis-16 ta' Ottubru 2017 sissa għaddew 300 ġimgħa. Illum it-tnejn diġà bdi ġimgħa oħra. Taf x'inhi l-unika ħaġa li se determina jekk mhux se nżidu ġimgħa oħra minn dawk it-300 ġimgħa li għaddew. Is-soluzzjoni mhix li nistennew lil Roberta Kulina jew lil Roberta Metzula biex jiġi jsalvawna. Mhix li nistennew lil Mirjam Dalli jew xi kummissarju ġdid tal-Pulizija.
Hemm persuni ġenwini li jistgħu jgħinuna, iva, mela le, jistgħu jgħinu l-soluzzjoni, imma huma waħedhom mhumiex is-soluzzjoni. Is-soluzzjoni taf x'inhi? Is-soluzzjoni hija waħda u b'xorti tajba qed dawn magħna llum. Is-soluzzjoni hija inti. Iva, inti li qed tismani bħalissa. Forsi diffiċli tifhem li qed nindirizza lilek peress li tinsab qalb fuq nies. Imma iva, inti s-soluzzjoni. Naf li kellek Prim Ministru wara ieħor li ilhom 300 ġimgħa jippruvaw jikkonvinċuk li m'għandekx vuċi, li m'għandekx saħħa. Imminta ħadd tisma' minn min ġie skreditat minn kull istituzzjoni li qatt semet bismu, bil-pulizija deħlin u ħerġi minn daru. Inta ħadd tisma' minn xi ħadd li qabel l-akbar U-turn ta' ħajtu kien spiċċa waħdu jiġġieled kontra inkjesta pubblika dwar Jean Paul Sofija. Inta ħadd ħalli lil dawn jgħidulek kif tgħix il-bija ta' ħajtek. Bi flusek sejru għand sħabhom biex isifru waqt li inti qed fuq night shift. Dawn irridulek il-ġid. Ftit oħra, meta se tkun qed tieħu l-aħħar nifsijiet f'xi sptar qed jaqa' biċċiet, f'idejn dawn ġid tafda l-futur ta' wliedek. Is-soluzzjoni taf x'inhi? Is-soluzzjoni hija inti li qed taħdem mas Super One. Ġid tkompli tikteb il-fairy tales jew ħadd tiġi magħna investigaw lil Joseph Muscat. Is-soluzzjoni taf x'inhi? Is-soluzzjoni hija inti li qed taħdem mal-pazjenti. Se tistennihom ikomplu jkissru l-isptarijiet biex imbagħad jiġu l-vitals ta' parsi salvawk, jew trid il-pazjenti tiegħek veru jkollhom l-aqwa kruwa fl-Ewropa. Is-soluzzjoni hija inti li għadek qed tistudja. Se toqgħod ħalqek magħluq id-dar, ma jmurx il-kummissarju tal-films ma jgħidlekx mur tara d-dinosaurs miegħu, jew ġej magħna llum biex għadha ma jkollokx issiefer biex issib paga sura. Jekk nibdew mill-lejla, taf kif indumu biex nġibu għal-bidla, f'xahar naħseb diġà nibdew nieħdu n-nifs. U niġi biex nagħlaq. Qed tibża? Tajjeb. Qed tinkwieta? Tajjeb ukoll. Ifisser li għadek qed taħseb b'moħħok u b'qalbek. U nies bħalek għandna bżonn. Imma jiena nemmen fik, imma aħna kollha nemmnu fik. Imma Defni baqgħet tikteb għax kienet temmen fik. Inti temmen fik innifsek li jonqos. Imminti ħadd tibża meta qiegħed fit-tim tagħna. Qed taraħ lil Robert Abela u hekk bħalissa mhux istudju ta' TVM biss jagħmel l-arja dak. Taf x'inhi s-soluzzjoni? Is-soluzzjoni hija inti meta ma taqtax qalbek bħall-familja ta' Defni li kuljum stinkaw u jrid u ma jridx Joseph Muscat kellu jparpar lem. Qatt ħsieb li kien se jirreżenja? Is-soluzzjoni hija inti meta ma taqtax qalbek bħall-om Jean Paul Sofija li kuljum stinkat sama Robert Abela jrid jew ma jridx kellu jiftaħ l-inkjesta pubblika. Om li tilfet kollox u biex xejn belħet pajjiż. Qatt ħsieb li l-inkjesta kienet se tinfetaħ? Se tkun faċli triq laqgħa xejn, imma min issa sa tarf ta' triq se ssib miegħek lil Matthew, Andrew u lil Paul, lil Robert Aquilina u Alessandra De Crespo, lil Manuel Delia, lil Times u The Shift, lil kull membru ta' Repubblika, ta' Occupy Justice u nista' nibqa' nsemmi. Lid-deputati tal-PN u tal-PL u tal-Volt u l-ADPD nagħmlilhom stedina biex jinkitbu mal-lista huma wkoll ħalli nkomplu nagħmlu kuraġġ lil xulxin. Inti li issa taf li inti s-soluzzjoni, sib lil dawn li semmejt u għejdilhom għejnuni għax jiena rrid ngħinkom. Kont namlek kwiet, Kristof. U bekk wasalna velja oħra ta' 6 sena. Qabel
ma naddu għal l-innu nazzjonali. Infakkarkom xi ħaġa li qal Robert Aquilina xi velja oħra ma nistax niftakar meta. Li din hija l-pjazza tat-tama. Intom ittuna ħafna kuraġġ. U se naslu żgur għax Defni kella raġun. Grazzi ħafna.